Hello and welcome to RDX News Bulletin with me Rupa Gowde. Before we go into all the stories in detail, let's have a look on top headlines. BJP will win both the seat in upcoming Lok Sabha election. Vinay Tendulkar. Sand extractors of Goa seized the sand carrying truck at Alem. Threatened to stop the trade of sand from neighbouring states. Central government should regulate the rising dearness and make the services of the industrial workers permanent. Advocate Suhas Naik. And now the news in detail. With the help and cooperation of party workers, BJP will win both the seat in upcoming Lok Sabha election, said the Goa Pradesh BJP President Vinay Tendulkar. He said that the corruption and scam done by the Congress will be the major reason for its downfall, he added. Sanjay Munoli report from Panaji. दोन्ही सीट निवडून हाडपाचे आसा आनी तो भारतीय जनता पक्षाचो नरेंद्र मोदी आमी पंतप्रधानाचो उमेदवार जाहीर केला तो गोंयच्यान दोन्ही MP निवडून हाडून आमी आमच्या ह्या हितूंतल्यान एक दोन खासदाराचें योगदान आसतलें सरकार केंद्रांत सरकार निवडून हाडपाक तुमकां सदांच नॉर्थ गोवाचो ऑलरेडी बेनिफिट सदांच BJPक मेळ्ळें सावथ गोवान कशें आसतलें सावथ गोवा सुद्दां सीट आमी तसो आंगले फाटले फावटी जिखलेलो हे फावटी आमचें आतां ऑर्गनायजेशन आनी बरें आसा सरकार आसा सरकार म्हणून बरें काम करता लोकां पर्यंत पावल्लें आसा आनी कार्यकर्त्यांच्या सगळ्या वर्कर जे पार्टी वर्कर आहा त्याच्या आदाराचेर आमी हे गोंयचे दोन्ही सीट जिखतले हितून मातूय भावना पक्षान केल्लो भ्रश्टाचार आसूं काँग्रेस पार्टीन म्हटल्यार आमी 100 दिसां भितर म्हारगाय ती कमी करतले म्हारगाय वाडलेली आसा आनी दुसरें म्हणजे 1 कोटी तरणाट्यां खातीर जॉब दिता म्हटलें तेंच्यांनी ते मार्क्स ते दिवना आनी वाडटी मागीर प्रत्येक डिपार्टमेंटा खातीर भ्रश्टाचार आनी गोंयान वचत जाल्यार गोंयान एक इश्यू आसा जे सरकार जें आसा एक डेव्हलपमेंट करता विविध स्किम्स आसा त्यो लोकां पर्यंत आमी पावयल्ले आसा आनी तेज्या आदाराचेरूच गोंयचे आमी दोनी कार्यकर्त्याच्या शक्तीन आमी दोन्ही पार्लमेंटची जिखतले असेंब्लीच्या पेक्षा म्हाका हांव तुमकां सांगता की हे फावटी आनी आमकां भरपूर मतां मेळटली. In yet another incident, 2 trucks carrying sand were seized by the sand extractors of Goa at Alem, Margao. The sand extractors of Goa threatened that they will not allow the sand trade from neighbouring states since the sand extraction is banned in Goa. 2 trucks carrying sand via Cholla Ghat were seized at Keri, Sateri the previous day. Mandar Naik report from Margao. ही फाटल्यान गाडी असतील लोंडाच्यान आयल्या रे चोरला घाट 3 दीस जाले आमी चोरला घाटाचेर वचून गाडी आडयताले तरी आसतना ही गाडी पावली पळय हांगा RTO कितें करता पोलीस कितें करता काल कारापूरकाराक सांगलें फोन करून काल स्पेशल फोन करून सांगला की गाडी येता ती सोडनाका म्हणून काल तेणें गाडी सोडल्या पयलींची 2 RTOन गाडी सोडून आशिल्ल्यो आतां ह्या कारापूरकाराक फोन करून सांगून सुद्दां गाडी पळय सोडल्या आनी तेणी कितें उरलें गाडी नंबर नोट करा आनी रेंव पळय लोंडा हेजी ती खानापूरची हेजेर कोण एक्शन घेयना गव्हर्मेंट काय एक्शन घेना जाल्यार आमकां आतां रस्त्यार येवचें पडलां आयज आमी मिटींग रिक्वेस्ट केले सोडनाका गाडयो आमी बी आमकां पोट आसा तांकां पोट आसता आमकां पोट आसा आमकांय गाडयेची इन्स्टॉलमेंट आसा कोण दिता आमी गाडी बेकार दवरना घरा कडेन ते कंप्लेंट केले म्हण RTO तो सीज करपा पडटा म्हण फॉर्मेलिटी करपा पडटा म्हण गाडी एनफोर्समेंट धरून दिना स्वताक एक गाडी धरली जाल्यार ताका एनफोर्समेंटाक कितें फॉर्मेलिटी करपा पडटा नाचपा पडटा म्हणून ते गाडी धरनासतना सोडटात हे RTOन आमकां खूब सांगलां आतां ते RTOचें नांव सांगना पूण टायम आयल्यार नांवूय बी सांगपाक म्हाजें रेडी आसा जाल्यार मागीर रेंव मेळटा जालें ना बिल्डरांक बिल्डरच रस्त्यार येवपा ना बिल्डर आमकां जाय जाल्यार रेंव स्टार्ट जाल्ली जाय बेगीन कित्याक आमकांय आमच्यो गाडी आसा आमकां ड्रायव्हर हेंका सगळे सावड्डेच्यो हांगच्यो गाडी वयता तांकां पॅकेज दिल्या गव्हर्मेंटान ह्यो गाडी येता त्यो बंद जावपा जाय न्ही बंद जावपा जाय मायनिंगाचें पॅकेज दिल्या आमकां पॅकेज बी काय ना नाल्यार गव्हर्मेंटान आमकांय पॅकेज दिवची आमी आज 6 म्हयने पासून बंद दवरता आमच्यो गाडी बंद आनी ते मायनिंगा पॅकेज दिल्ली गाडी सगळे वयर वयता सगळे गाडयेन मायनिंगा नंबर आसा
आणि ह्या मुद्दाम जाल्यार पयशे गाडी दिवचे. मायनिंगाचो नंबरूय आसा. पळय फाल्यां मायनिंग साठी ते मायनिंगा वयतले. The central government should regulate the rising DNS and make the services of the industrial workers permanent, requested Advocate Suhas Naik. The workers under the industrial locality should get at least minimum amount of 12,000 wages, requested Goa Workers Forum. He was speaking at the rally conducted on 25th September at Panaji. Industrial workers were present in a huge number for this rally. Gautam Shirodkar report from Panaji. हिंदुस्थानातले पुराय कामगार संघटना रस्त्यार देवल्यो आसात. हिंदुस्थानातले हजारांनी करोडांनी संख्येन लोक रस्त्यार देवल्यात आपले अधिकार मागपाक, आपले हक्क मागपाक, कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक आयज हजाराच्या लाखांच्या संख्येनी लोक रस्त्यार देवले आसात. आयज हिंदुस्थानाच्या पार्लमेंटान बीजेपी आणि काँग्रेसीन बिगेस्ट मॅच फिक्सिंग केल्लें आसा. फाटल्या मॉन्सून सेशनान एक बिल पास केल्लें आसा. त्या बिलाचें नांव पेन्शन फंड रेग्युलेटरी बिल म्हणून. आणि ह्या बिला वरवीं आमचो जो पेन्शन आसा, कामगार वर्गाचो जो पेन्शन आसा, तो पेन्शन फंड काडून ह्या सरकारान आणि विरोधी पक्षान भायल्या भांडवलदारांच्या हातीन दिल्लो आसा. हे भायले भांडवलदार हो पैसो सेफ दवरतले काय हो पेन्शन घेवन आपल्या देशान पळ काडटले हेजी आमकां शाश्वती ना. गोंयच्या सरकारी खात्यांतल्यान प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी जी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक ताबडतोब सरकाराच्या सेवेन कायम करून घेवपाक जाय. तांकां सगळ्यांक कायम स्वरुपी नोकरी मेळपाक जाय आणि तांकां ज्यो सवलत्यो परमनंट कामगारांक मेळटा त्यो सवलत्यो तांकां मेळपाक जाय. आमचो केंद्र सरकाराक उलो आसा की जी म्हारगाय शीम आनी मेर नासतना वाडल्या ती म्हारगाय ताबडतोब आटोक्यान येवपाक जाय. अख्ख्या भारत सगळ्या इंडियाचे एक जावन काडलो आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान अँटी लेबर पॉलिसी आपणायला ताचो निषेध म्हणून हो मोर्चा आसा. आणि ह्या मोर्चाचे फुडें 12 डिसेंबर आमचो दिल्लीचे पार्लमेंटाचे मोर्चा आसा. आज खुबश्यो मागण्यो कामगाराच्यो आसा. कामगाराच्यो मागण्यो अजून पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंट तशेंच स्टेट गव्हर्मेंट मागण्यो पूर्ण करना. आज जे आमचो पगार आसा 5,500 आसा. आज तेजी म्हारगाय वाडल्या अजून 5,500 पावना. आमी मागल्या की कमीत कमी पगार 12,000 12,000 जावपाकूच जाय. मिनिमम जावपाक जाय आनी तो डिलिंग जावपाक जाय. हे आमचे इम्पॉर्टंट मागणी आसा. आनी गोंयच्या लेबर मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की आपूण ते करता म्हणून. जे मोर्चा आसा त्यांच्या माचे वयल्यान हांव ताका सांगूंक सोदतां की ताणें बेगोबेग एक्सपर्ट कमिटी करची आनी कामगाराचो पगार वाडोवचो. सेंट्रल गव्हर्मेंटान ज्यो मागण्यो आमच्यो आसा त्यो फक्त लास्ट आसा म्हणून करना. ज्यो मागण्यो त्वरीत मांग करच्यो. More news will follow after a short commercial break. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822 193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naik Vado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता.
भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Tourism and water, protecting our common future. The Department of Tourism and Goa Tourism Development Corporation cordially invites you to the World Tourism Day celebrations 2013 on 27th and 28th September 2013 at Inox Courtyard from 6:30 p.m. to 10 p.m. in association with Heritage Jazz. Entertainment program Day 1, 27 September 2013, 6:30 p.m. to 10 p.m. Johnny Be Good with Bushka, Varun Carvalho and the two-timers of VH1 fame. Indiva, the all-women fusion band from Mumbai. Day 2, 28th September 2013, 6:30 p.m. to 10 p.m. Talking Drums featuring Carlos and Friends. Remo Fernandez and Microwave Papadums. And Authentic Goan Food Court. Entry free. Welcome back. Tourism Department will take ahead the government's project for rainwater harvesting, said the Tourism Minister Dilip Parulekar. He was speaking at the conference conducted for the purpose of World Tourism Day at Panaji. Gautam Shirodkar report from Panaji. माझ्या मतदारसंघात जी IDC असा, इंडस्ट्री असा, तिला इंडस्ट्रियल इस्टेट असा, ह्या इंडस्ट्रीत एक 3-4 जाणांनी वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट करून ते उदक ते इंडस्ट्रीक यूज करपाचो प्रयत्न केला. आम्ही आमच्या चेअरमॅनान सांगला त्या प्रमाणे नियर फ्युचर समजा ही रेसिडेन्सी आमची मिरामार जी आसा, आमचो बांदपाचो प्रोजेक्ट तकलेर आसा, जर आमी तो बांदलो जाल्यार हो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून, बरोबर हार्वेस्टिंग हे लक्षांत धरून तो फुडें व्हरपाचो सरकारचो एक बरो पैकी एक उपक्रम आसतलो. हेच्या फुडें सरकारचे जे प्रोजेक्ट आसा पळय किंवा टुरिजमचे सुद्दां आहा पळय, तातूंत हो एक पॉयंट इन्क्लूड करपाचो प्रयत्न फुडल्या दिसांत जातलो. न्हू की आयज हो प्रश्न येयला म्हणून उदक हे तितकेंच प्रेशियस आसा, उदका शिवाय कांय फुडें पान जालेना हें आमकांय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. त्या खातीर तेजोय प्रयत्न जातलो. गोंयांत तशें उदकाची मारामारी ना, पूण इतक्या वर्सांक तो प्रयत्न आपले जागना बरोबर. आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन, पूण वॉटर हार्वेस्टिंग, पाणी अडवा पाणी जिरवा, मराठींत ते आमचे पयलीं बशी येता पळय तेजेर आसता, तो कॉन्सेप्ट आमकां घेवन फुडें वयचो पडटलो. Goa Tourism Department and GTDC in collaboration with Heritage Jazz have organized an entertainment program on 27th and 28th September at Inox Courtyard to mark the celebration of World Tourism Day, informed GTDC Chairman Nilesh Kabral. He said that a brass band will be playing from 5 a.m. to 8:30 a.m. to welcome the international tourists at Dabolim Airport. Similarly, the international guests will be welcomed by distributing ethnic Goan sweet, he added. Here today, as you are aware, on 27th is the World Tourism Day, and in connection with that, we are having a 2-day event on the 27th and the 28th of September at the Inox Courtyard. We have tied up with Heritage Jazz, who is also into festivals, and that event is organized in collaboration with Heritage Jazz. Heritage Jazz is being represented by Mr. Arman, and we have a total of celebrations all over Goa. We have a brass band on the 27th which will be playing from morning 5 a.m. to 8:30 a.m. at the airport,
to welcome the international passengers to Goa. We will be distributing authentic Goan sweets on that day for the international guests to commemorate. We are going to have 3 Kisoks, one at Baga, Kalangut and Miramar, where we will be highlighting the theme of the celebrations of World Tourism Day. Because the theme has come to us from a common theme all over the world, that is tourism and water, protecting our common future. This is the theme of the World Tourism Day, which is being given by UNICEF. So we are implementing that theme in Goa. Based on that, we are doing the awareness and promotions. And as a social corporate responsibility for the Tourism Day, we will be organizing a boat cruise between 10:30 to 11:30 for the Sanjay School children as a social corporate responsibility of GTDC. Water conservation, the Department of Tourism has taken a very serious view that we need to conserve this, and there are lots of ideas and things in the pipeline. This year we have had a very short time. Next year it will be a huge affair, starting with the Rain or Shine Goa Rocks concept, which we have been doing over the last 2 years. Goa Pharmacy College, in collaboration with various organizations, organized different health camps to mark the World Pharmacy Day in the state. Many people showed their presence and were benefited from this health camps. Gautam Shirodkar report from Panaji. आज लोकां खातीर हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केला आमी. आयडिया अशी आसा की लोकांची लायफस्टायल चेंज जाता. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अशा टायपाचे प्रॉब्लेम जे लोकांक जाल्या ते अवॉयड करपा जाता. आयज आमी फार्मसी डे सेलिब्रेट करता. ताच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी हेल्थ चॅकअप करा, रेग्युलर हेल्थ चॅकअप करा आणि हेल्थ मेंटेन केले की तुमकां बाकीचे प्रॉब्लेम आणि स्ट्रेस हे तेज्यो गोष्टी वाडल्या तो कमी करून तुमी तुमचें लायफस्टायल इम्प्रूव करूं शकता. आयज आमी गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीचे स्टुडंट आनी स्टाफ आणि बाकीचे 5 ऑर्गनायजेशन, इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रग्स असोसिएशन ऑफ गोवा, गोवा स्टेट फार्मसी कावन्सील आणि दोनूय कॉलेजां मेळून हो प्रोग्राम अरेंज केल्लो आसा. प्रोग्रामाक आमकां बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा आणि आमी ही मेसेज लोकांक कडेन पावोवंक सोदता. On this occasion, we would like to tell all the viewers that pharmacist also plays an important role in healthcare management. Anytime what queries related to medicines and all can be asked, and a pharmacist can be trusted. We want to just show this to the society. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners ₹1 lakh, runners ₹50,000, third chef ₹10,000, trophy, 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving, also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 231929 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best,
you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Dombin Social, Cultural and Sports Club presents All India Second Bicycle Race, Course Cycling Safe Fuel, from Vasco Municipality to Verna and back on 2nd October 2013 at 10 am. Opposite Marmugao Municipal Council, Vasco, in memory of our beloved Jose Niclau de Souza. First prize 50,000, second prize 25,000 and third prize 15,000. For details, contact Pritam Naik 9923692910. Welcome back. MGP party being the only regional party, there should be effort to get party back in power, said MGP President and Corporation Minister Deepak Dhaulikar. He was speaking after the appointment of Sanklim Constituency Committee. Ponda Mamledar and other important dignitaries were present. गोयचो प्रादेशीक पक्ष म्हणून ज्याचे नाव गोंयांत घेतले वता त्या पक्षाक पुनर्संजीवनी दिवन गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघात त्याचे काम चालू दवरप, कार्यकर्ते निर्माण करप आणि परत एकदा त्याका वयर सत्तेर बसोवपाचो आमचे जो उद्देश आसा तो सफल करपाचे प्रयत्न आज आम्ही सुरू केल्ले आसा. तुमकां खबर आसतलें गोंय जेन्ना स्वातंत्र्य जालें त्याच्या नंतर ज्यो निवडणुको जाल्यो तेन्ना भोगो पक्षाची स्थापना जावन आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर पयले मुख्यमंत्री जाले आणि त्याच्या नंतर काही वर्षां मगोन सत्ता भोगली आणि मागीर मगोची विटंबना कोणी केली, कशी केली हे इतिहास जमा झाले आसात. आमची मतदारसंघ समिती निवडटा आणि ह्या मतदारसंघ समिती जी निवडटा ती समिती आमची जी आमसभा त्या आमसभेचे सदस्य जाता हे लक्षात दवरा. तांकां वोटींग रायट मेळटा. आमचे जे घटना आशिल्ली ती घटना आमी आज एमेंड केल्ली आसा आणि त्या घटनेक आमी कितलीशी कलमां बदललेली आसा आणि घटनेक आमी जे आमचे सरपंच, पंच, नगरसेवक जे निवडून येता तांकां आमच्या घटनेक पयलीं मान नाशिल्लो. ते बाबडे निवडून येताले, काम करताले, पूण तांकां आमच्या घटनेक, आमच्या आमसभेक तांकां म्हत्व दिलें गेलें नाशिल्लें. तें म्हत्व आमी दिलां. तांकांय बी जे मगो पक्षाचे म्हणून कार्यकर्ते आसात, जे पंच, सरपंच किंवा नगरसेवक, जिल्हा पंच अशे निवडून येता तांकां आमी डायरेक्ट आमसभेचेर रायट दिल्लो आसा. परत एकदा हो प्रादेशीक पक्ष निश्चितूच गोंयांत सत्तेर येवपाचे प्रयत्न निश्चितूच करतलो. Chess is slowly getting popularized prosperity in Goa, said Dabolim MLA Mobin Gudino. He also requested the government to give all the required assistance for the Goa Chess Association. He was speaking after the inauguration ceremony of Chess Competition 2013 organized by Goa Chess Association in collaboration with Murmugaon Chess Association. Kiran Borkar report from Vasco. It is the endeavor of our government, of this government in Goa, of the government in the center to encourage sports. And we know all of us love sports. In spite of being a country of 1 billion odd people, we are sometimes not very happy with the medals we achieve, with our achievements in getting laurels for the country, whether in terms of gold medals or silver medals or bronze medals. But I want to tell you, there is one area, one
sports where we are progressing, we are marching forward, and it is a matter of pride in spite of not having great state support, in spite of having minimum state support. Chess is something which we are slowly moving up, slowly but gradually. Therefore, hearty congratulations to you. Ivana Furtado comes to our mind. Bhakti Kulkarni comes to our mind, and several other players. What does it show? That all of you parents are taking deep interest, are seeing that your children participate in the tournaments. You all have put in hard work. When I saw the parking outside the auditorium, I said, oh wow, this is the interest people are showing for chess, a very good sign, and that's why we are progressing. And as Vinay Tendulkar has said, on 26th he is having a meeting with the Chief Minister. I hope the state government gives more support to the chess association. You will move much higher and chess will move to its real pinnacle. Before we wind up, here's a recap of today's news headlines. BJP will win both the seat in upcoming Lok Sabha election. Vinay Tendulkar. Sand extractors of Goa seized the sand carrying truck at Alem. Threatened to stop the trade of sand from neighbouring states. Central government should regulate the rising dearness and make the services of the industrial workers permanent. Advocate Suhas Naik. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.